Nithyanandeshwara SadaShiva Samarambam Nithyanandeshwari Adishakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. I welcome all of you with my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Shri Mahans, Mahans, Tanedar, Kotari, visitors, viewers, sitting with us all over the world at this time through Nithyananda TV, Facebook Live, through hundreds of Adinavasis channels, YouTube Live, and through two-way video conferencing, having Nayana Diksha all over the world. Cities sitting with us through two-way video conferencing, having Nayana Diksha, long list. So I welcome all of you with my love and respects. Let me continue to expand on some more deeper truths about choices and freedom. Understand, yesterday I was explaining in the webinar the physicality, thinking within the box is bondage. Thinking outside the box is choices. Breaking the box is creativity. Realizing box is the hoax is freedom. Then the psychology of freedom and choices. Opinions form the foundation of choices. Truth forms the foundation of freedom. Opinions form the foundation of choices. Truths form the foundation of freedom. Listen. Now, I am going to precisely give you the understanding of tattva of freedom and choices. Listen. If you choose from the short perceptions you have, it is called choices. If you play with the whole, with the larger perception, beyond anything you can imagine to choose, it is called freedom. Listen. You have access to only one plane. In that 2000 items are available in front of you as choices. And you choose. This is the life of choices. You have access to all the 11 planes. You are playing. The playing itself is so beautiful. You neither have time nor have interest to choose because there is so much. That is called freedom. Understand, I am not selling any theories. I am selling you, not even selling, sharing with you the reality. Opinion based
Lifestyle, of course, provides you lot of choices, but reduces your very ability of perception. If you are engrossed in 2000 choices in front of you, you miss 11 dimensions. Each one of them have some few million choices. Listen to this truth. If you are engrossed with 2000 choices in front of you, and the opinions you formed about those choices, you miss very badly possibility of that multi-dimensional universe. Very recently there was an article in Facebook, I do not know how many of you read. Our brain is constructed to perceive extraordinary dimensions. Still scientists are exploring. I don't know how many of you read, few days before the article went viral in Facebook. The construct of the brain has capacity to perceive multiple dimensions of the universe. Of course, now only the science is trying to touch. That also just surface of the iceberg, tip of the iceberg. Our rishis have gone to the depth and they have described elaborately. Today morning I was reading some of the Tantra literature. Tantra literatures are also part of Agama, teachings of SadaShiva. Two important concepts I wanted to share from the Tantras I was reading today morning, which was also resonating with my personal experience. Understand, the opinions like love, hatred, those signals occupy such large space in your brain, they form like a fort and do not let you see beyond the wall. Listen. Listen. Seeing this world does not make you incapable of not seeing the other worlds. No. Opinions you form about this world stops you perceiving the other planes. Listen. I'll repeat. See, this world you see, Bur, Bhuva. In the human body you have access to all the three, Bur, Bhuva, Swa. In human body you can experience Swa also. Bhur, Bhuva, Swa, all the three you can experience in this human body. This Bhur, Bhuva, Swa, these planes which you are seeing is not stopping your ability to perceive other planes like a Tapo, Satya, Brahma, all those lokas. But the opinions you form about these worlds becomes a huge fort inside your brain, Sahasrara Mandala, 1,000 petal flower. When that fort is built, then you are not able to see outside the fort. That stops your ability to perceive the multiple dimensions of the universe.
Listen. Actually, choices are not only not freedom, they are anti-freedom. Listen. Choices are not only not freedom, they are anti-freedom. You are so engrossed, engaged, feeling you got the result. Because you do not know the way to check whether some stone is a diamond or a shining ordinary stone, you go on collecting your whole life something. Only when you are about to die, you discover a machine to check the diamond and you find out whole thing you collected is just faltu stone. Not even one is diamond. Listen. The opinion-based choices life gives you a kind of agitation which you call as experience. Agitations cannot be experienced. Experience means a complete, settled, restful awareness of your existence. Last 2 days I am singing one line from Arunagirinathar, a great saint from my native place. Rajagambira nadalum vayalura. It's actually describing the inner space of Subramanya, the grace with which the Gambira, with which he is ruling the universe. I tell you, if you experience anything in your life, even a simple cup of tea, you will experience that Gambira, because the Gambira is the quality of your existence. Gambira is the smell of your freedom. Understand? Friendliness is the smell of your consciousness. Gambira, grace, is the smell of your freedom. If you are having freedom inside, the Gambira, grace, will be your existence. The whole Hindu tradition is such a life-oriented religion. You can see the sacred sentiments which you are supposed to cherish in the morning puja are all so much of life-oriented. Kamadenave, Kalpavrikshaya, Ratnasinghasanaya, Chindamani Grihaya. The sentiments you are supposed to cherish. The sentiments you are supposed to cherish. I don't know how many of you know Krishna is murdered. Rama is suicide. We never speak about it. Krishna was murdered. A hunter came and killed him when he was resting. Have you ever seen Krishna murdered? Only with the flute, dancing. Because we know box is the hoax.
He embodied, he is not body. So we are very clear. He embodied, so he has to be disembodied, and he needs some reason. It's such a life-oriented religion. The items you are supposed to touch in the morning: sandal paste, flower. See, early morning the items you need to handle: jewelry, silk. And see the concepts you need to remember. Parijataya kalpavrikshaya chintamanigrihaya kamadenave. I tell you, nothing compared to a integrated puja. If I am not started my public life and doing what I am doing, I will be only pujari. Really, I am telling you. I will not be yogi, or I will not be healer, or I will not be an author, I will not be an orator, I will be pujari. The sacred sentiments you need to remember. Ultimately, what you perceive in your brain is the essence of your life. What you perceive in your brain only is going to come with you after you leave the body. Nothing else. Even if you built a body, heavy, all the 300, 400 big muscles, the moment you leave it over, it's no more useful. But the perceptions with which you lived forms the foundation of your bioenergy. That is going to be constantly coming with you. I tell you, morning yoga is the savings you do for the old age. Like in US and all, what they call retirement pension, 401k. That's your morning yoga. But morning puja is your visa for after death, after leaving the body. Understand, morning yoga is only 401k. Morning puja is your visa and accommodation for after leaving the body. An integrated puja, so many life-based sentiments need to be awakened in you. Hridbadmamasanam data sahasrarachyutamrutaihi padyam sharanayor dadyat, means the nectar flowing from the sahasrara, which is putting me in that ecstasy, flowing through the mouth and sweetening my very saliva and burning intense sweetness. Understand the word I am using. Burning intense sweetness. You all know only burning intense spice. Chili. Burning intense sweetness in the throat, which flows through the system. That is Sahasrara Amrita. That is the
water for bathing. Sahasrar achyutamritaihi padyam charanayor dadyat. Water to wash the feet. When I say integrated puja, remembering all these sentiments when you recite the mantra. Not that Hritpadmam asanam satyam. The saliva while during sleeping cannot be the badhyam. Many people do that only. That is what directly is applied on. Naniyam dena shasmritam sagajam. Poor fellow. He has to take bath in your saliva because you accepted him as Guru. He accepted you as a disciple. Integrated puja means just swimming in the sacred sentiments when you recite the mantras. Swimming in the sacred sentiments when you recite the mantras. Chittam bragalpayet pushpam dubam pranan bragalpayet tejas tattvancha deepartham. Tejas tattva means feeling bright, alive, which you feel when the screen opens. And how the eyes are searching, what is the new jewelry, what is the new throne, what is the new background, what is the new beard style. What's the new chata style? What's the new feather? Tejas tattvancha deepartham. That tejas tattva which pushes you from inside to be alive, that tattva, that unit is the deepartham. That is the deepa. See, SadaShiva says very clearly, you can't lower the bell below the heart. Means, if the hands are like this, you can't sleep. You can't sleep. Try to keep like this and try to sleep. You can't. That is, you see, certain level of movement of the hand and leg, you can't sleep. That is why the temple steps are always high. If you raise your knees that much, you can't sleep. And if you raise the hand like this and ring the bell, you can't sleep. Kantanadam Gritva, actually, when you raise the bell and ring the bell and remove all the demons, it is not the external demons, you are asleep. Integrated puja. So much of the life positive sentiments have to be remembered, cherished, cognized. Understand, multiple persistent cognitions of life positive higher elemental sentiments
will open up the various parts of your brain beyond these walls you built based on your judgments and opinions. Understand? Listen. Now I am breaking one of the important part. Opinions are lower powerless energy fantasies. The powerful fantasies of visualizations like Kamadhenu Kalpavriksha will burn these opinion walls. Listen. Kamadhenu Kalpavriksha, Ratna Singhasana, Chintamani Griha, all of them are not the fantasies like Superman, Batman, all that. No. These life positive visualizations have the capacity, these powerful visualizations has the capacity to melt the opinion walls you built in your life by the powerless cognitions. Understand? The opinions you created and the powerless cognitions you built and the choices you made because of these opinions and powerless cognitions can be melted away just by even trying to cognize what is Kalpavriksha, what is Kamadhenu, what is Kalpavriksha. All possible. What is your cognitions? Nothing possible. The opinionated mental setup can be melted away by these higher cognitions, powerful cognitions. And these powerful cognitions lead you to reality and freedom. Understand? All negative things like a choice-based, opinion-based choices-based lifestyle, and whether choices are fulfilled, frustration, unfulfilled boredom, this whole root is powerlessness. Higher life positive visualizations, getting grounded in completion, more and more getting grounded in reality, and more experiencing freedom. This whole root is powerfulness. Morning puja directly leads you to freedom. It's a right royal path for freedom. I tell you. The number of times I cherish this sentiment, which I was singing just now. Rajagambira nadalum vayalura. The number of times I have cherished this sentiment. The moment I remember this line, my whole brain opens up to that grace. Gambira. My whole body language tastes that Gambira. Again and again and again. In what kind of sentiments and visualizations your inner space is soaked matters. Your inner space, by your memory, is like a cotton.
How many times it is getting soaked in honey? How many times it is getting soaked in drainage? Matters. It is not all about money, honey. It is all about honey money. It is not all about money. Understand? In what kind of perceptions and experiences, more number of times your inner space is soaked, decides whether you are wealthy or poor. Not the zeros you have in the bank many times which you don't even remember. Zeros not remembered. Indian politicians really don't know how much of zeros they have in their Swiss bank. And even after their death, nobody knows the number. Now, like this, we have lost tons of money. These fellows are so secretive, they dump everything in the Swiss bank. Only they know the bank account number and the secret code or everything. They don't even tell their sons, daughters, because the day they tell, they will be killed. So they want to live as till the last moment, because even if you tell now, in half an hour you will be dead. So they don't tell, and they die, the whole money is lost. The money in the bank does not make you rich. And the sons and daughters also don't kill the parents till they get the bank account number. If a politician is in the deathbed and not dying, it means he is very brilliant, he has still not yet given the last number. A young couple talk in the evening. Honey, I am so sorry that I let out my anger at you so often. How do you manage to stay so calm with my foul moods? The other person replies, I always go and clean the toilet whenever I have mood swing and anger. This guy asks, oh, that helps? Yes, because I am using your toothbrush. Opinions form a very strong walls in your life and reduces your freedom to choices. Now you have to be very careful about your toothbrush. Better take it along with you and bring along with you. You don't know who is angry with you. See, the perceptions matter. The sentiments and cognitions and ideas in which your inner space gets completely filled every day matters. An integrated puja means a puja in which you remember all these beautiful sentiments and cognize them. Really builds such powerfulness in you, and it really liberates. It really liberates. Essence of today's satsang. Integrated puja every day leads you from choices to freedom.
Because the lower level opinions lead to choices, and choices lead to frustration or boredom, which is finally bondage. A powerful sacred sentiments grounds you to completion and reality, which leads to truth and leads to freedom, ultimately liberation. Everyday puja, integrated puja, is not bondage, it is freedom. As part of the Adinam Chalo series and the expansion of Choices to Freedom webinar, the essence of today's satsang, integrated puja leads to freedom. And as my personal gift, listen. If you have to do Shiva Puja, SadaShiva himself declares in Agama that you have to be vegetarian. I cannot alter the rule. I have no right to alter his words. But I have been given freedom to form Agama when it comes to my puja, means the Guru Puja. I am very clear. Anybody wants to do Guru Puja, accepting me as Guru and want to do puja, I do not put any preconditions. I am not going to tell you only if you become vegetarian you should do puja. Do puja. I am capable enough to enter into your heart and make you vegetarian. And I don't want you to mistake, it's not that SadaShiva is not capable enough. You are not capable enough to catch him in his formlessness. But he is in the form in this body. And if you start the puja, I am not going to put any preconditions. Start the puja. All the Vatavarana will grow automatically. So I declare today, anybody, even if you have not seen me physically, you only saw the YouTube discourses, Facebook satsangs, and you want to accept me as Guru and start the Guru Puja, send an email to Office of His Holiness. You will receive whole Guru Puja set and Guru Padaka and my blessings and initiation free. With Rudraksha and Vibhuti. I'll send you the whole thing free. You can start the puja with the puja manual. We will be sending the whole set. Anybody wants to start the Guru Puja, I am not putting any precondition. Not even the precondition every day you have to do. No. Start enjoying. I know how to make you do 10 times a day. How I make you check your Facebook messages every 1 hour? How many of you do that? Whether any like from Swamiji? Any? That's all. This is the modern day puja. I already made you do puja.
No preconditions, no dietary restriction, no conditions about the regularity. Anybody wants to start, enjoy the integrated puja. Guru Puja, just send an email to office of His Holiness. You will receive Guru Paduka and the Guru Puja set and the Guru Puja manual. You can start the puja and enjoy it. Integrated puja leads to freedom. It's my personal gift from today. Anybody, this offer is open forever, no expiry date. Of course, I cannot alter the rules of Shiva Puja given in Agama. So I will, when it comes to Shiva Puja, I will strongly recommend you follow his instructions. But I do have a freedom to design my puja. So now I am very clear. Anybody wants to do Guru Puja, accepting me as Guru, send an email to Office of His Holiness at nithyananda.org. You will receive the Guru Puja set with Guru Paduka and the manual. We can also provide online training for anybody who wants to start. And no preconditions, neither dietary regulations nor regularity conditions. You can do when you feel like, and otherwise up to you. You are free. But integrated puja leads to freedom. Essence of today's satsang is integrated puja leads to freedom. With this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhadvaita Saivam, SadaShivoham, the eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful. Your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. राजसेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे देवराजसेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे नीलकण्ठवीप्सिताटधायकं त्रिलोचनं कालकालमङ्कुलाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
नायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयाति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवम्। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे, काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ஞானமூலம் குருர்மூர்த்தியே பூஜாமூலம் குருர்பதம் ஞானமூலம் குருர்மூர்த்தியே பூஜாமூலம் குருர்பதம் மந்திரமூலம் குருர்வாக்யம் மோக்ஷமூலம் குருர்கிருபா. உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தானறியவே இவை அசைவிடில் தீட்சை தரும் தரிசனம் மறைப்பொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொழும் தரிசனம் வீரை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே மறைப்பொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொழும் தரிசனம் வீரை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே அருள் வேண்டி வேண்டி திரளான கூட்டமுமை தேடி வரும் அல்லவா மறை நான்கின் பொருள் உணர்த்த நாளும் கண்டருள கையிலை உதித்ததல்லவா பொருள் எல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் ஓடி உடையனுள் உணர்ந்தல்லவா பொருள் எல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் ஓடி உடையனுள் உணர்ந்தல்லவா உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தான் அறியவே இமை அசைவிடும் தீட்சை தரும் தரிசனம் கரைகளும் உன் திரு கைகள் தந்ததே இரவும் பகலுமே உன்னிரு கண்ணில் அசையுதே நாங்கள் என்ன கோள்கள் என்ன உம்மை பற்றிட இரண்டு புவனங்களும் உம்மை சுற்றிட பொருளும் அருளும் தர மனதின் இருள் விலக பரமசிவ தரிசனம் மாயை வென்றுவிட ஞானம் பெற்றுவிட மோட்சம் தரும் தரிசனம் பல சித்த புருஷர்களின் ஞானி யோகிகளின் தவமெனின் தரிசனம் அடியும் முடியையும் ஒன்றாய் காண்பதற்கு கையிலையில் தரிசனம் சதுர்வேத கோஷமுடன் நாத கீதங்களின் ஒளியில் இடும் தரிசனம் யாவன உள்ள குளிர்விக்கும் ஆட்டவி காட்டுது பாலனியாவே பாலனியா
பிண்டம் வரையிலும் சாட்சியாகும் ஐயன் தரிசனம். சொல்ல வார்த்தை ஏதும் இல்லையே, சொக்கநாதன் முந்தன் தரிசனம். நித்யானந்தா 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 நித்யானந்தா. ஸ்ரீ அருணகிரீஸ்வர ஈசா மூத்த தமிழ் குடி மக்களின் ஈசா குமரி கண்டமானும் பரமேசா சங்க தமிழை காக்கும் கைலாசா. முட்டில் நிறைந்த சிவம் என்று கலந்திடவே என்று கடந்து உள்விருந்த கடவுளி தரிசனம். உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யன் தரிசனம். தன்னை தான் அறியவே ஈமை அசைவிடில் தீட்சை தரும் தரிசனம். உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யன் தரிசனம். தன்னை தான் அறியவே ஈமை அசைவிடில் தீட்சை தரும் தரிசனம். Sit as Paramashiva, inhale and exhale deeply with 25 heads and 75 eyes and 50 hands. Visualize, meditate, connect with him. He is a living, alive being. Drop your form into his form and dissolve. Remember, you are a Sarupya Mukta, means your form is dissolved into his form. All my disciples, now I am initiating Salokya Mukti, Samipya Mukti, Sarupya Mukti, Sayujya Mukti. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சவ்வாது வாசக்கார. வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக பாக்கத்த கோபக்கார உண்மையில பாசக்காரன். காலத்தில் கடவுளடா கருணையில் கடலடா கும்பிட மருகனமே தரிசனம் கொடுப்பாண்டா. கூப்பிட குரலுக்கு ஓடி வந்து நிற்பாண்டா. காவல் கேட்டாக்கா சூளம் தாங்கி காப்பாண்டா. வாராண்டா கருப்பழக வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சவ்வாது வாசக்கார. வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக பாக்கத்த கோபக்கார உண்மையில பாசக்காரன். கால பூஜைகடா செய்யு பாக்கியம் கிடைச்சதடா. கற்று வச்ச மந்திரமும் கண்ண கண்டது மறந்ததடா. கால பூஜைகடா செய்யு பாக்கியம் கிடைச்சதடா. கற்று வச்ச மந்திரமும் கண்ண கண்டது மறந்ததடா. பாலபிஷேகமும் செய்திடவே பால மோஷம் கிட்டியதடா. கோபக்கார கண்ணத்துக்கு சந்தனத்த புசுங்கடா. அழகின் அம்சமடா என் மீசமாமனடா. வாராண்டா வாராண்டா அவன் கண்ண உருட்டிக்கிட்டு. வாராண்டா வாராண்டா அவன் மீச முறுக்கிக்கிட்டு.
வாராண்டா அவன் நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டே வாராண்டா வாராண்டா அவன் சூடோ ஏந்திக்கிட்டு வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சப்பாது வாசக்கார வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக பாக்கற கோபக்கார உண்மையில பாசக்கார அவசரத்தில் அலங்கரிச்சாலும் அவன் அழகுக்கு பஞ்சமில்லையே பூமால பார்த்து புட்டாக்கா அவன் ஆனந்தத்திற்கெல்லையே இல்ல ஏற்றிய தூபத்தை விட உண்மேனி மணக்குதையா காட்டிய தீபத்தில் திவ்ய தரிசனம் கிட்டியதையா புசித்த நைவேத்தியத்தால் அமிர்தம் ஒன்று கிடைத்ததையா கண்ட கற்பூர காட்சியிலே கண்கள் கசிந்து வடிந்ததையா சதன வேணிகளுக்கு சந்தனத்துல பட்டையிடு கண்ணுல மைய தீட்டி மீசையத்தான் முறுக்கி விடு சதன வேணிகளுக்கு சந்தனத்துல பட்டையிடு கண்ணுல மைய தீட்டி மீசையத்தான் முறுக்கி விடு வறட்சி பார்த்தாக்கா கண்ணத்தை கிள்ளி விடுடா வாராண்டா கருப்பழக அப்ப எங்க பேரழக சந்தன பொட்டுக்கார சப்பாது வாசக்கார வாராண்டா கருப்பழக அவ எங்க பேரழக பாக்கற கோபக்கார உண்மையில பாசக்கார தேவியின் கருணையுடன் சிவனின் விஸ்வரூபம் கர்மம் வழி நடப்போரின் கர்மம் நீக்கி காத்திடுவான் மாயையை விலக்கியே பூர்ணத்துவம் கொடுத்திடுவான் காலத்தை வென்ற கால காலனிவன் சகல கால பூஜையுடன் இந்நாளும் முடிந்ததடா வேறென்ன வேண்டும் இனி உன்னை கட்டி அணைப்பேனடா திருமேனி தீண்டவே அனுதினம் எழுவேனடா திருமேனி தீண்டவே அனுதினம் எழுவேனடா சத்தியம் சாத்தியமானதடா நெஞ்சம் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்ததடா 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 நித்யானந்தம் 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 கருப்பா நித்த கருப்பா எங்க விரைவு போட்ட விரைந்து வரணும் கருப்பா நித்த கருப்பா கருப்ப 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 கருப்பா எங்க கருப்பா தீமைகளை ஒழிச்சு விடணும் கருப்பா நித்த கருப்பா கருப்ப 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 கருப்பா நித்த கருப்பா எங்க விரைவு போட்ட விரைந்து வரணும் கருப்பா நித்த கருப்பா கருப்ப 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 கருப்பா எங்க கருப்பா தீமைகளை ஒழிச்சு விடணும் கருப்பா நித்த கருப்பா மேகமெல்லாம் அழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் கருப்பசாமி வராது நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சுக்கிட்டு கொண்டோ கொடி சீலை கூட கருப்பசாமி வராது நோக்கி டீக்கிட்டிங்க மேகமெல்லாம் அழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் எடுத்து கருப்பசாமி வராது அண்டோ நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சுக்கிட்டு கொண்டோ கொடி சீலை கூட கருப்பசாமி வராது கண்ண கண்ண உருட்டிக்கிட்டு சலகையெல்லாம் உரிச்சுக்கிட்டு மீசையெல்லாம் உருக்கிக்கிட்டு அடி அடி வராது அமாவாச நடுநிசையில் பாரு வேட்ட ஆடிடவே பிடரிகால மரத்தடியில் ஒய்யாரமா வராது தீர்த்திடவே மாயாண்டி வராது 18ஆம் படிக்கிறக்கி காக்கும் தெய்வம் வாராமா நோக்கி டீக்கிட்டிங்க வேகமெல்லாம் அழக பெய்ய வீர சாட்டி கையில் எடுத்து கருப்பசாமி வராது அண்டோ நடு நடுங்க ஆளோலோ செஞ்சு கொண்டோ கொடி சீலை கூட கருப்பசாமி வராது
சாம்பிராணி மன மணக்க பம்பா உடுக்க சத்தம் ஊரெல்லாம் கேட்டிடவே வாராயா வாராயா சந்தன பொடி பூசி சாம்பிராணி மன மணக்க பம்பா உடுக்க சத்தம் ஊரெல்லாம் கேட்டிடவே வாராயா வாராயா மொட்டை கருப்பு வாராயா உடம்புல சங்கிலி சுத்தி சங்கிலி கருப்ப வாராயா கம்பு வீச்சருவா வீசிக்கிட்டே வாராரு வெங்க புலி போல இங்கு வீரமாக வாராரு மக்களான மக்களை எல்லாம் மகாபரமசிவ நிலையை உணர வைக்க அந்த 18ஆம் படி கருப்பு பாம்பு காட்டுக்குள்ள காலபைரவனா குடி புகுந்து கலிகால பூமிய கைலாயமா மாத்த வந்திருக்கோம். அம்மையப்பன் நித்யானந்தன் பூரணம் கொண்டு வந்த அழக பாடிடதான் வேண்டுமோ? நித்யானந்தா 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 கலஞ்சடைக்க விரிச்சு விட்டு முக்கோணமா மூணாங்கண்ணோம் தெரிஞ்சடைக்க விரிச்சு விட்டு முக்கோணமா மூணாங்கண்ணோம் கோடாரி முறுக்கு மீச கருப்பா எங்க கருப்பா எனக்கு உனக்காக தந்தேனையா கருப்பா எனக்கு உனக்காக தந்தேனையா கருப்பா கண்ட மாலை போட்டுக்கிட்டு சங்கிலி மணி மாலை சுத்தி கண்ட மாலை போட்டுக்கிட்டு சங்கிலி மணி மாலை சுத்தி வெள்ளி சூளம் கையிலேந்து கருப்பா பெரிய வெள்ளி சூளம் கையிலேந்தும் கருப்பா எங்க கருப்பா அழகு கருப்பா கோட்டை கருப்பா சங்கிலி கருப்பா விரைவில் வருவாய் எந்தன் கருப்பா எந்தன் கருப்பா வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் கருப்பா நீ வருவாய் குருவாய் அருள்வாய் கருப்பா பசமுடன் ஓடி வந்து நேசமாக அருள தந்து தாய் போல பாச காட்டும் கருப்பா பச்சை குழந்தை போல பாசத்தை காட்டிடுவான் மெச்ச ஒரு அழுகில கருப்பா உன்ன மெச்ச ஒரு அழுகில கருப்பா பெரிய கருப்பா கம்பு வீச்சருவா வீசிக்கிட்டே வராரு வெங்க புலி போல இங்கு வீரமாக வராரு கருப்பா நித்யானந்தா 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 ईशानमूर्ताय सदाशिवाय तत्पुरुषवक्त्राय महेश्वराय अघोरहृदयाय रुद्रेश्वराय वामेश्वराय स्थितिकारणाय सत्यस्वरूपाय सृजनेश्वराय स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते ब्रह्मस्वरूपं शिवशक्तिऐक्यं दमरुककरतिरुशूलम् आह्वानहस्तं काषाय वस्त्रं राजसन्न्यासं वन्देहं परमहंस नित्यानन्द सद्गुरुम् श्री जगद्गुरु शिवगुरु स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वागतं स्वामिन् ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते संसारे आरण्ये अत्यन्तकारे गिरितु कौमुदी गुरुदेव शरणम् संसारे आरण्ये अत्यन्तकारे गिरितु कौमुदी गुरुदेव शरणम्
ద్వంద్వస్య జాలేను తప్తోహం పాహి మామద్వైతమౌషధం గురుపాదశరణం ద్వంద్వస్య జాలేను తప్తోహం పాహి మామద్వైతమౌషధం గురుపాదశరణం పూర్ణిమనాయక శివశక్తి ప్రదాయక నిత్యానంద గురవే శరణం శరణం आगमज्ञानधवरोगवेषजालेश्वरा नित्येश्वरा अरुणेश्वरा योगीश्वरा सर्वकारणा विश्वमूर्तये सर्वात्मने शिवशम्भवे भूतपदगे सात्विकरूपा बहुलाय निवाससे स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते स्वागतं स्वामिन्ते स्वागतम् अस्माकं हृदये भोः सुस्वागतं ते ब्रह्मस्वरूपं शिवशक्तिऐक्यं दमरुककरतिरुशूलम् आह्वानमस्तम् काषायवस्त्रं राजसन्न्यासं वन्देऽहं परमहंस नित्यानन्द सद्गुरुम् मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं शिवगुरुं नीलकण्ठाय शाम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शाम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः పరమశివుడేరా స్వామి పణవాడేరా కైలాస నుంచి వచ్చిన పణతోడేరా నిత్యానంద పరమ శివమేరా నిత్యానంద పరమ శివమేరా మణవాడే మణతోడే మన స్వామి వచ్చాడురా మణవాడే మణతోడే మన స్వామి పాద కమల శరణం ఏమీ వాక్యమురా మనది ఎంతటి మౌనమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఏమీ వాక్యమురా మనది ఎంతటి మౌనమురా ఏమీ సౌఖ్యమురా మనది ఎంతటి మోక్షమురా ఎంతటి కష్టమైనా మనకి స్వామిని తలవరా
ఏమీ లేకుండా నీకు స్వామి ఉన్నాడురా. ఎంతటి కష్టమైనా మనకి స్వామి నీ తలవరా. ఏమీ లేకుండా నీకు స్వామి ఉన్నాడురా. దర్శనమిచ్చాడురా స్వామి దివిలో నీకెళ్ళామురా. దివ్య శరీర స్వామి మన భాగ్య విధాతరా. దర్శనమిచ్చాడురా స్వామి దివిలో నీకెళ్ళామురా. దివ్య శరీర స్వామి మన భాగ్య విధాతరా. మనవాడేరా మన తోడేరా దర్శనమిచ్చాడురా. మనవాడేరా మన తోడేరా స్వామి పాద కమల శరణం. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఒక్క తలుపుతోటి స్వామి శక్తి ఇచ్చాడురా. భూమిలోని అంతరికి శక్తి ఇచ్చాడురా. ఒక్క తలుపుతోటి స్వామి శక్తి ఇచ్చాడురా. భూమిలోని అంతరికి శక్తి ఇచ్చాడురా. మనకి శక్తినిచ్చి మనతో అంతరికి ఇచ్చాడురా. స్వామి దీక్షతో పుట్టివాడు చూసేనురా. మనకి శక్తినిచ్చి మనతో అందరికీ ఇచ్చాడురా. మన స్వామి దీక్షతో పుట్టివాడు చూసేనురా. ప్రపంచమంతా సంతోషమే పరాశక్తి ఆవిష్కరణమే. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. కైలాస దేశ స్వామి భూమి పైన కైలాసరా. ఇక్కడ భూమిలో జనులు చైతన్యుడురా. కైలాస దేశ స్వామి భూమి పైన కైలాసరా. ఇక్కడ భూమిలో జనులు చైతన్యుడురా. మెలుకోండి మెలుకోండి దివ్య శరీరాలు కండి. మన స్వామి కృపతో మా మనము పరమశివ అండి. మన వాడేరా మన తోడేరా మన స్వామి పాద కమల శరణం. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ భాగ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. ఏమీ సౌఖ్యమురా మనకి ఎంతటి మోక్షమురా. हर हर बोल शिव शंभु नित्यानंद परमशिव शंभु. हर हर बोल शिव शंभु कैलाश राज शिव शंभु. चल रहा था मैं अकेला तेरी ही एक आंसू में. सोना सा मेरा समंदर तेरी
बन के मिला जो तुझ में ही मैं खुल गया। नदिया के जैसे तू आया तुझ में ही मैं खो गया। भोर के हर तारे सा जगमग मुझे तू कर गया। द्वारे खोले तूने तेरे जग ये सारा मिल गया। नित्यानंदा शंभु शंकर बन के तू जो आ गया। दाम तेरे हाथों को जो तुझसे ही मैं मिल गया। तुझे से ही सारी करूं, रूठा तुझ पे ही मैं करूं। तेरे खातों पे चढ़ के जग ये सारा मैंने हारा करूं। हंसना भी तेरे संग करूं, रोना भी तेरे संग ही करूं। थोड़ी सी तेरी हीन आंखों में खुद को ही देखा करूं। मेरी हर सांस में है तू, घन घन में बसा है तू। मेरी हर सांस में है तू, रग रग में जला है तू। सांस मेरी जो चली है बोलती है ये तो सुन ले रे। हर हर बोल शिव शंभु, नित्यानंद परम शिव शंभु। हर हर बोल शिव शंभु, कैलाश राज शिव शंभु। हर हर बोल शिव शंभु, नित्यानंद परम शिव शंभु। हर हर बोल शिव शंभु, कैलाश राज शिव शंभु। सदाशिवाय शाम सवेरे रात दोपहर बोलो सारे नमः शिवाय। शंभो जय त्रिलोकनाथ मांगुत पूरा सदाशिवाय। शाम सवेरे रात दोपहर बोलो सारे नमः शिवाय। शंभो जय त्रिलोकनाथ। हाथ में तेरे डमरू बाजे, गले में तेरे नाग साज। कैलाश पर्वत में तू राजे, तीनों लोक में डंगा बाजे। शंभो भोलेनाथ नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः। शिव शंभो भोलेनाथ नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः। शिव शंभो भोलेनाथ नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः। शिव शंभो भोलेनाथ नित्य शिवाय नमः ओम शिवाय नमः। शिव शिवा शिवा शिवाय नमः शिवा शिवा शिवाय नमः। तेरे बिल्कुल साथ साथ में पास पास रगती भवानी। तेरे कंध में रुद्र की माला, जटा से तेरी गंगा बहती। तेरे भक्ति में लीन लीन वो झूम झूम वो रस्म लगा के। तू भी सब है ब्रह्म मिटाते, कष्ट मिटाते,
कले लखाले रुद्रदेव तू जटाधारी तू गंगाधारी तू है नित्यानंदा परमशिवा तू महादेव तू काल भैरव तू नित्यानंदा नीलकंठ तू नागेंद्र तू महेश्वरा तू है नित्यानंदा दिगंबरा तू नटराज तू अरुणगिरी तू है नित्यानंदा शिवरात्रि को महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो शिवरात्रि को महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो शिवरात्रि को महारात्रि नित्यानंद शिव शंभो शंभो भोलेनाथ की महादेव की शिव तेरी जय शंभो शंभो शिव 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 शिवने வந்து அவதரித்தான் கைலைய நாயக நாடிடுமாட்டத்தில் சைவத்தையே அவன் புனரமைத்தான் சிவ 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 சிவனே வந்து அவதரித்தான் கைலைய நாயக நாடிடுமாட்டத்தில் சைவத்தையே அவன் புனரமைத்தான் நித்யானந்தா 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 ஞானமும் கொண்ட சக்தியும் பரமனாக நெஞ்சில் பதித்தது அஷ்டசக்தியும் 10 திசைகளும் உன் புகழை பறைசாற்றியது கைலையை படைத்த கலைஞனே கைலை நாயகா பரமேஸ்வரா உந்தன் அருமையை அகிலம் பரப்பிட படையெடுப்பனே மாஹேஸ்வரா இது ஆதி சைவம் போற்றும் எங்கள் தேசம் ஆடி பாடி கொண்டாடிடும் கூட்டம் என்று முந்தன் அழகு கவிதை பேசும் ஜெய 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 நித்யானந்தா சிவன் அருளோட சக்திகள் வெளிப்படும் பைரவனின் காவலோட அகிலத்தை ஆண்டிடும் வீரன் அவன் வழி நடந்திட அவனோட வாழ்ந்திட வெளிவந்தே நானும் அவனோட சேன ஒரு பார்வையில் என் முக்கண் திறந்தாய் பரமசிவனாய் வாழ்ந்திட வைத்தாய் நானும் போற்றும் கடவுளே இந்த கலியுகத்தில் என்னை காத்திடுவாய் பார்க்கடல் கடந்திட வந்த நஞ்சை தானே உண்ட நீலகண்டன் இவன் தாடும் பிரளயத்தை அடங்கியாண்டிட ஆதிசக்தியின் வடிவு கொண்டான் ஆதி சைவத்தை காத்திட வேண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்து நிவா கோடி அடிகளை தாங்கிய பரம்பரை எழுதில் நாங்கள் வீழ்வோமா மதுரையை ஆளும் அரசனாய் வந்த சொக்கனாய் ஆதி கைலையை அமைத்த நித்யனாய் சென்று கைலையை செய்த செங்கோல் தாங்கிய சங்கரா நெஞ்சிலே உனன் குருவையும் உயிர் பக்தியும் கொண்ட தேவனே இங்கு அஹிம்சையே உனன் வாழ்க்கையாய் வைத்து வாழ்ந்திடும் பரமனியடா நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா ஜெய 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 நித்யானந்தாய ஜெய 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 நித்யானந்தா
Paramashivoham Nithyananda Paramashivoham Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham 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 Om Nithyananda Paramashivoham 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 Om Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda. Your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes.